ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಟೆಟ್ನ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಟೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೆಟ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೆಟ್? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ in the movement of body by contraction and relaxation. Next one, hard structure which forms the skeleton. Next, part of a skeleton which can be bent. Next, joins the chest bone and backbone together to form a enclosure. So ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ muscles attached to bones or internal organs and blood vessels are they responsible for movement. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಅದು contraction ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಮಸಲ್ಸ್. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಮಸಲ್ಸ್. Okay, so next one yaudu? The main part of your skeletal system that consists of your bones, hard structure and create your body framework, skeleton. So idannellavanna maduvantaha idu yaudu? Main structure yaudu? Bones. Okay, so second one yaudu? The hard structure which forms the skeleton, that is bone. Okay, next one ನೋಡುವ. So part of a skeleton which are not hard as bone. Okay, bone ಅಷ್ಟು hard ಇರುವುದಿಲ್ಲ and are elastic in nature and can be bent are called cartilages. Okay, so part of the skeleton that can be bent are cartilages. And the last option is ಯಾವುದು? Joins the chest bone and the backbone together to form an enclosure is called a rib cage. Okay, so the first option A ಗೆ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಮಸಲ್ 2. A ಗೆ 2 ಯಾವುದಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. B ಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬೋನ್ಸ್, C ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ and D ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. So second option is the correct one. Next question, which of the following gland in human being secretes more than 2 hormones? Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ adrenal gland ಇದೆ, pituitary gland, pancreas and thyroid. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. So thyroid gland ಇರ್ತದೆ. Thyroid gland secretes only one hormone, that is thyroxine. Okay, ಅದೆಲ್ಲಿರ್ತದೆ? base of throat. Next, adrenal gland ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ and secretes a hormone adrenaline. Next, pancreas ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ? liver. Pancreas ಎಲ್ಲಿರುವುದು? So near liver, so which secretes insulin. Next, testis, so testosterone. Pituitary gland ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ in the base of brain. It is thyroid stimulating hormone. But pituitary gland ಇದೆ ಅಲ್ಲ, this pituitary gland is small pea-sized endocrine gland located at the base of your brain. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಅದು hypothalamus ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. Okay, so which releases several important hormones and controls the function of many other endocrine system glands. So ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು more than 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಟ್ರೂವಾ? ನೋ, ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಿದೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್. ನೋ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನೋ, ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. Yes, it is
all non-metals are non-ductile. Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. So it is a correct option is true statement is all non-metals are non-ductile. Next question. Why is a man-made fiber obtained from natural source? What could be why? Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು. Rayon is made from wood pulp. Okay. And it is also known as artificial silk. Okay, very important. Rayon is made from wood pulp and it is known as artificial silk and it is used in clothing, carpets, medical dressings and for the insulation. Next, nylon. It was the first synthetic fiber and it is used for making ropes, sleeping bags, parachutes, different types of clothes. Okay, strongest synthetic fiber is nylon. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ man made fiber obtained from natural source, so that is rayon is a artificial silk and it is obtained from wood pulp. Okay, so correct option is option number 1. Next question. To study the following table. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and state ಇದೆ, ignition temperature ಇದೆ. So which is a best suited as a domestic fuel? ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗಿದೆ? ABCD. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೈ ignition temperature not required for a domestic fuel. Next, moderate calorific value gaseous state but high ignition temperature not required. ಆಮೇಲೆ low calorific value liquid state low not required. ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ಬೋದು moderate calorific value, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ gaseous state, ಆಮೇಲೆ moderate ignition temperature. The correct option is C. Next question. Species restricted to a particular area is referred as. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Endangered, extinct species, endemic species, migratory species. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. So first ಗೆ migratory species. What do you mean by migratory species? ಅಂದ್ರೆ species that travel from one place to another place. Okay, that is migratory. Next, species of animal or a plant is seriously at a risk of extinction. Okay, ಅದು extinct species ಆಗ್ತದೆ. Next, endemic species ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು plant and animals that exist only in one particular region. Okay, next, endangered ಅಂತ endangered ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Endangered, extinct, endemic species and migratory species. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? Species can be endemic to large or small areas to the earth. Okay, next example ಇದೆ. Next ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು species ಏನು? The species that is restricted to a particular geographical area ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? Endemic species. Okay, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುದು ಈಗ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೆಟಲ್ ವೈ. ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಝಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೆಟಲ್ ವೈ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯಾವುದು? ವೈಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಝಡ್. ಝಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಝಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಝಡ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಝಡ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್. So metals on the top of the activity series can displace metal at the bottom
and they are highly reactive as compared to metal at the bottom C. ಈ ತರ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ metal X displaces metal Y from the salt solution. So X is more reactive ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು displace ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನ Y ಅನ್ನು. Metal X cannot displace metal Z from its salt solution. Okay, so ಏನಾಗ್ತದೆ Z is more reactive than X. So option ಏನಾಗ್ತದೆ Z X ಆಮೇಲೆ Y ಆಗ್ತದೆ. So correct option ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ Z. Okay, next question. A light ray from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What you can say about the nature of image of the object? ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿದ್ದ ಲೈಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ fourth one, no images or image will be formed. So next question, in order to slide a huge box lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following forces? So ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಷ್, ಅವಳು ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ when a body is actually moving or even tries to move over the surface of another body. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, identify the correct statement from among the following. First one, the lower the frequency of the vibration, higher is the pitch. The loudness of a sound is determined by the frequency of vibration. Sound cannot travel through vacuum. Pitch of the sound is determined by amplitude. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡುವ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ loudness or a volume. Amplitude related to loudness. Okay, a larger amplitude means a louder sound and a smaller amplitude means a softer sound. Okay, next, pitch. Pitch of a sound is directly proportional to the frequency. Pitch increases,
as the pitch increases as the frequency of vibration increases. Okay, next, pitch is determined by the frequency. Next, sound is a mechanical wave, so it propagates. Some material or a medium is required for the propagation of sound. Okay, so we know vacuum is an empty space where no matter or a particles are present. So sound cannot travel through a vacuum as there are no particles present for vibration to takes place. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Pitch of the sound is determined by the amplitude. No, pitch is determined by frequency. Next, the loudness of the sound is determined by frequency. No, loudness is determined by amplitude. The lower the frequency of the vibration, higher is the pitch. No, lower the frequency, lower is the pitch. So the correct option is sound cannot travel through vacuum. Next question. Which of the following set comprises liquid which are poor conductors of electricity? Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ಶಾಂಪೂ, ಹನಿ, ಸಾಲ್ಟ್, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ವಿನೆಗರ್, ಶಾಂಪೂ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಿನೆಗರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ವಿನೆಗರ್. ಓಕೆ, ವಿನೆಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ distilled water ನೋಡಿ, distilled water is free of salt. Okay, and it is a poor conductor of electricity. Okay, and next idu tap water alli kuda ions present irtade, so it conducts electricity. Next, vegetable oil nodi, vegetable oil is generally hydrocarbons that are poor conductor of electricity. Honey kuda poor conductor of electricity, and even shampoo is also poor conductor of electricity. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತೆ ಹನಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದಂತ ಯಾವುದು ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿನೆಗರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so the correct option is option number 3, shampoo. Shampoo, vegetable oil and distilled water are poor conductor of electricity. So next question, which of the following set comprises chemical change? Okay, chemical change ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ, ಕುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕುಕಿಂಗ್ the raw ingredients or vegetables cannot be regained again. Okay, so it is a chemical change. Yavadu cooking food. Okay, next, water boiling, melting of ice, tearing a paper, freezing of water, crushing can all are example of physical changes. Andre just appearance alladaraddu changes agide. Okay, next, burning of paper is a chemical change. After burning paper cannot be obtained as a previous again, and ali chemical changes kuda agirtade. Rusting of iron, it is also a chemical change. Next, digestion of food. Yes, digestion of food is a chemical change. In the digestion of food, various enzymes and chemicals are involved. Aita. Next, dissolving sugar ಅಥವಾ salt water, but ಇದೆಲ್ಲ ಏನದು, ಇದು physical change. Okay, it is a physical change, it is not a chemical change. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಶ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಇದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, burning of paper chemical change, digestion of food is also a chemical change. So the correct option is rusting, option number 4. So next question, which of the following will not, okay, will not be helpful in the process of separating mixture of salt and water? So ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡಿಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ is decantation. Next question, which of the following property of a light can be used to explain the phenomena of shadow formation? So ನೋಡುವ, ಫಸ್ಟಿಗೆ shadow formation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? For the shadow formation ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು? Source of light, screen and a opaque object for all are required. So these properties of light can be used to explain the phenomena of shadow formation. ಒಂದು, light should travel in a straight line and light does not pass through a opaque object. Okay, opaque object ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡುವ, ಏನಿದೆ? ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ರಾಂಗ್. ಲೈಟ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ, A and D option is the correct one. Next question, identify the correct statement from the following. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. The proportion of fine particles in the clay soil is relatively higher than the loamy soil. Okay, so the next question 77 ನೋಡಿ, deficiency of vitamin X causes bleeding of gum. Next, this vitamin is essential of absorption of mineral Y and X is found in food Z. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಮ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಆಯ್ತಾ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿನರಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಯಾವುದು ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ? ಐರನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನರಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ 78, which of the following statement is the best describes the nature of science? 78, correct option is second one, science is social in nature. Next, cognitive validity in science curriculum means? 79, option number 2, adoption of content as per the cognitive level of learners. Okay, next question 80, question number 80, according to NCF 2005, in the upper primary stage science curriculum, which of the following is recommended? Okay, first option, concept should be linked to making sense of everyday experience. Yes, ಇದು correct. Next, concept should be arrived from the activities and experiments, correct. Be taught through the disciplinary approach, and along with the concept, laws, theories need to be introduced. So ಇದಕ್ಕೆ correct option number A and B. The next one, from the following identify the statement that is true about science. So ಇದರಲ್ಲಿ true about science is scientists rely heavily on imagination to carry out their work. Next question, issue was given an individual task of collecting weather report for a week and identify where issue went wrong from the assessment indicating given below. She tabulates data from website every day
She arrives at conclusion that rain may or may not takes place in the coming week. She concludes that decrease in the humidity increases the likelihood of rainfall, and she understands that range of maximum and minimum temperature varies every day. So ಇದೆಲ್ಲ options correct ಇದೆ. The wrong option is third one. Third one is a wrong one. The next question. Which of the following is useful strategy to understand conceptual gaps in a learner? In ಮಾಡಬಹುದು organizing quiz ಅಲ್ಲ. Next observing practical skill no. Next giving homework regularly no. But using because concept. Okay, so using concept maps. Correct option is option number 3. Next question. To encourage more girls to take up science, you may adopt all of the following strategies except ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ಒಂದು use a gender sensitive language and encourage your students to do so. Okay, ಮಾಡಬಹುದು. Next invite women scientists to visit in the classroom ಮಾಡಬಹುದು. Engage students in examining myths and stereotypes about science. Yes, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. But ಏನಂದ್ರೆ discussion. Okay, be a mindful that girls always dominate discussion in science classroom. So ಇದು not a you technical now adopt ಮಾಡಬಾರ್ದು. Okay, so the option number 2 is the correct one. Next question. Science teacher need to ask more divergent questions. Divergent ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay. Next it helps thinking strategies correct. It helpful in accessing creative and behavior in a learner correct. But direct students to correct answer. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಹುದು? 85 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question 86 using demonstration in classroom predominantly involves learner in. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳುದು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಜುವಲಿ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 87. 87 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಒಂದು allow students to determine relationship between object that float and sink, allow students to play with water. Next ask student to design a small boat that can carry 1 kg weight. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? allow students to play. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ allow students to determine the relationship between object that float and sink. ಆ ನಂತರ 1 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ fourth one, that is A, B and then C. So the next question. Why is a plant that does not have chlorophyll? What would be why? So chlorophyll illadiruvanತಹ plant ಯಾವುದು? Tasquita. So first option is correct one. Next question. Which of the following statement is correct? Large intestine is wider and shorter than small intestine. It is actually correct option. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ options ನೋಡುವ. So absorption of digested food takes place in the large intestine. ಇದು wrong. Next assimilation of food. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಇದು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇದು ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ intestine. Last question.
Which of the following statement is not true regarding a cycle of a silkworm and the production of silk fiber? ಒಂದು a larva of silk moths are called caterpillars. Next, the pupa develops into caterpillar. Silk fibers are proteins secreted by caterpillars. Silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಗ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಂದ ಪ್ಯೂಪಾ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಪ್ಯೂಪಾ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಂದ ಪ್ಯೂಪಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Subscribe to Janavardhani for more videos. Thank you.